natira. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Bhakti-vedanta Saṁhṛtya ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopakunda Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Vijamana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta-vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Samma devotees, all glories to Samma devotees, all glories to Samma devotees, all glories to Shri Guru, Shri Granga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prashadane Nirvashesha Shunyavadi Pashtadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 31, Verse 11. Rājan parasya tanu-bhṛt-jananāpyayehā māyā-viḍambanam avehi yathā naṭasya sṛṣṭvātmanedam anuviśya vihṛtya cānte saṁhṛtya cātma-mahinoparataḥ āste. Rājan, O King Parīkṣit, parasya of the Supreme, tanu-bhṛt,
resembling the embodied living beings, janana, of birth, apyaya, disappearance, īhāḥ, activities, māyā, of his illusory potency, viḍambanam, false show, avehi, you should understand, yathā, just as, naṭasya, of an actor, sṛṣṭvā, creating, ātmanā, by himself, idam, this universe, anuviśya, entering it, vihṛtya, playing, and āste, at the end, saṁhṛtya, winding it up, and ātma-mahinā, with his own glory, upārataḥ, having ceased, he, āste, remains. Translation, my dear King, you should understand that the Supreme Lord's appearance and disappearance, which resemble those of embodied conditioned souls, are actually a show enacted by his illusory energy, just like the performance of an actor. After creating this universe, he enters into it, plays within it for some time, and at last winds it up. Then the Lord remains situated in his own transcendental glory, having ceased from the functions of cosmic manifestation. Purport, according to Srila Jiva Goswami, the so-called fight among the members of the Yadu dynasty was actually a display of the pastime potency of the Lord, since the Lord's personal associates are never subject to ordinary birth and death-like conditioned souls. This being the case, certainly the Supreme Personality of Godhead himself is transcendental to material birth and death, as clearly stated in this verse. The word naṭasya, of an actor or magician, is significant here. Srila Vishnu Chakravarti Thakur tells the following story of a certain magician who exhibits the trick of dying. In front of a great king, a magician approaches a stack of valuable garments, jewels, coins, and so forth, all placed there by the king. Taking a jeweled necklace, the magician tells the king, now I am taking this necklace, and you cannot have it, and he makes the necklace disappear. Now I'm taking this gold coin, and you can't have it, he says, and makes the gold coin disappear. Next, challenging the king in the same way, the magician makes 7,000 horses disappear. Then the magician creates the illusion that the king's children, grandchildren, brothers, and other family members have attacked each other, and that nearly all are dead from a violent quarrel. The king hears the magician speaking, and at the same time observes these things taking place before him as he sits in the great assembly hall. Then the magician says, O king, I no longer wish to live. Just as I have studied magic, so also by the mercy of the lotus feet of my guru, I've learned the mystic meditation of yoga. What is supposed to give up one's body while meditating in a holy place. And so you have performed so many pious activities. You are a holy place yourself. And therefore I shall now give up my body. Thus speaking, the magician sits down in the proper yoga posture, fixes himself in pranayama, pratyahara, dharana, jhana, and samadhi, and becomes silent. A moment later, a fire generated from his trance blazes forth out of his body and burns it to ashes. Then all the wives of the magician, distraught with lamentation, enter into that fire. 3 or 4 days later, after the magician has returned to his own province, he sends one of his daughters to the king. The daughter tells him, O king, I have just come to your palace, bringing along with me invisibly all your sons, grandsons, brothers in good health, along with all the jewels and other items given by you. Please, therefore, give me whatever you consider fitting remuneration for the wisdom of the magic that has been exhibited before you. In this way, even by ordinary magic, one can simulate birth and death. It is not difficult to understand, therefore, that the Supreme Personality of Godhead, although transcendental to the laws of nature, exhibits his illusory potency, so that ordinary fools will think that the Lord has left his body like a human being. Actually, the Lord returned to his own abode by his own
eternal body, as confirmed throughout the Vedic literature. So, in this verse, we see that there is a direct statement by Sukadeva Goswami to conclude the meaning of this disappearance of Krsna and the Yadus. கிருஷ்ணர் மற்றும் யது வம்சத்தினர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த லீலையை இறுதியாக விளக்குவதற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி நேரடியாக ஒரு வரியை இங்கே விளக்கியுள்ளார். So here he uses the word māyā-viḍambanam, which means a show, an illusion of Maya. இங்கே māyā-viḍambanam என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் இங்கே ஒரு மாயையானது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. And he compares it to an actor performing. இதை அவர் ஒரு நடிகர் செயல்படுவதைப் போல ஒரு செயலோடு ஒப்பிட்டு காண்பித்துள்ளார். So an actor, due to his skill, he makes people believe that certain events are taking place, and we all imagine it. But when the actors are there, then we imagine that's the actual scene, and they're fighting or whatever like that. People are dying, whatever. So in that way, the actor skillfully creates something which we believe in. ஒரு நடிகர் தன்னுடைய நடிப்பு திறன் காரணமாக பொய்யான ஒரு சம்பவம் உண்மையாக நிகழ்வது போல ஒரு மாயை காட்சியை உருவாக்குகிறார். அதை பார்க்கும் மக்களும் அந்த நடிகரின் திறமை காரணமாக அந்த காட்சி உண்மையாக நடப்பது போல் ஒரு நம்பிக்கையானது கொள்கிறார்கள். And the actors may be so good that when there's a tragic scene and somebody dies, the audience also cries. அந்த காட்சியில் யாராவது ஒருவர் மரணிப்பது போல் ஒரு சம்பவம் வந்தால் அந்த நடிகர் திறமையாக நடிக்கும் காரணத்தினால் அந்த நடிப்பை பார்த்த மக்களும் அவர்களும் கண்கலங்கி கண்ணீர் விட ஆரம்பிக்கிறார்கள். But after the play is over, and then all the actors come on stage, and they're walking, they're alive, and they bow down and everything, so that nothing really happened. It was all an illusion. அந்த நாடகம் முடிந்தவுடன் அந்த நாடகத்தில் நடித்த அனைத்து நடிகர்களும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியில் கிளம்புகிறார்கள். உண்மையில் அவர்கள் யாரும் இறக்கவில்லை, அது போன்ற சம்பவம் நிகழவில்லை. So, similarly, the Lord can do all sorts of things and make us believe them, and at the same time, it's not actually true. இதேபோல் பகவானும் பல செயல்கள் செய்து நம்மை அது உண்மை என்று நம்ப வைக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையான சம்பவமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். And he's so skillful that many people will never understand the truth about it. பகவான் மிகவும் திறமைசாலி. இதன் காரணமாக அவர் செய்யும் செயல்பாட்டிற்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையை பல மக்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So some of the actions of the Lord are not illusory. பகவான் செய்யும் சில செயல்கள் மாயான செயல்கள் அல்ல. So when he performs his pastimes in Vrindavan or Dwarka and other places, those, the majority are not illusory. விருந்தாவனம், துவாரகா போன்ற இடங்களில் பகவான் செய்யும் லீலைகளில் பெரும்பாலான லீலைகள் மாயைக்கு உட்பட்ட லீலைகள் அல்ல. But and certainly people can appreciate those pastimes. மக்கள் அது போன்ற லீலைகளை கண்டிப்பாக பாராட்டலாம். Even then, that requires some qualification. அவ்வாறு பாராட்டுவதற்கும் சில தகுதியானது தேவைப்படுகிறது. But some of the activities, such as the disappearance, are illusory. ஆனால் பகவானின் பல செயல்கள், அவர் மறைவது போல் செய்யும் செயல்களில் அது போன்ற பல செயல்கள் மாயான செயல்களாகும். And they are similar to the normal illusion in the material world. அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் காணப்படும் சாதாரண மாயை போலவே இருக்கிறது. So in the material world, people undergo all sorts of activities and circumstances, and then they die. பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் பல செயல்கள் செய்கிறார்கள், பல சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறார்கள், இறுதியாக இறக்கிறார்கள். That also is a type of show. இதுவும் ஒரு வகையான நாடகம் என்றே கூறலாம். And that is caused by the ignorance of the jiva identifying with the body. இது ஒரு ஜீவாத்மா தான் இந்த சரீரம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் காரணமாக நிகழ்கிறது. It's like the actors in the play, if they completely identify with the characters and the character dies, then they'll think I'm dead.
எப்படி நாடகத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள் தங்களை அந்த கதாபாத்திரமாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ, அந்த கதாபாத்திரம் இறந்தால் தானும் இறப்பது போல் ஒரு காட்சியை ஏற்படுத்துகிறார்களோ, கிட்டத்தட்ட அதே போல நிகழ்வுதான் இது. But this type of illusion is not something that created by the skill of the individual. That is created by the nature of the jiva and the skill of maya produced by the Supreme Lord. ஆனால் ஜீவாத்மா அனுபவிக்கும் மாயை ஒரு நடிகரின் திறமையினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாயை போல அல்ல. இது பகவான் ஏற்படுத்தி இருக்கும் மாயை காரணமாகவும் அல்லது ஜீவாத்மாவின் இயல்பு காரணமாகவும் நிகழும் நிகழ்வாகும். So because the jivas are used to seeing this type of illusory activity, if they see the activities of the Lord, they may also think they're the same type. ஜீவாத்மா தன் வாழ்நாளில் இது போன்ற மாயையான காட்சிகள் பலவற்றை பார்த்து அனுபவம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் செய்யும் செயல்களை ஜீவாத்மா பார்க்கும்போது அதுவும் மாயை என்று தவறாக எண்ணக்கூடும். So if they see Krishna disappear this way, they'll say Krishna has died. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணரின் மறைவிலேயே பார்த்து அவர்கள் கிருஷ்ணர் இறந்து விட்டார் என்று கூறலாம். But it's actually an illusion, like the illusion of dying in a drama. ஆனால் ஒரு நாடகத்தில் நடிகர் மரணிப்பது போல் ஒரு காட்சி அமைத்து ஒரு மாயைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோமே, அதே போல ஒன்றுதான் இங்கே பகவானின் இறப்புமாகும். So unfortunately, because they are covered by material ignorance, they cannot understand that. துரதிர்ஷ்டவசமாக ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிகமான அறியாமையால் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் இதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. However, the jivas, if they are intelligent and have mercy, then they can begin to understand that they're not the body, they're the soul, and they can understand their illusion in this material world. ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் புத்தி கூர்மை உடையவர்களாக இருந்து பகவானின் கருணையை பெற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் தான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே போல் இந்த பௌதிக உலகத்தின் இயல்பை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியும். And then when the people are dying or they also die, then they are not disturbed by that situation. அவ்வாறு உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் யாராவது மரணிப்பதை பார்த்தாலோ அல்லது தாங்கள் மரணிக்கும் பொழுதோ அதனால் பெரும் பாதிப்புக்கு உட்பட மாட்டார். So at least such a person then he understands in one sense the Lord doesn't really die because he is also not his body, just like we're the body. அது போன்ற ஒரு நபர் பகவான் உண்மையில் மரணிக்க மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். ஏனென்றால் பகவானுடைய சரீரமும் அவரும் வேறுபட்டவர், எப்படி நாமும் நம்ம சரீரம் வேறுபட்டதோ அதே போல. However, if one gets more mercy, then one can understand the Lord actually has a spiritual body which is non-different from himself. There's no differentiation between the jiva and a body, or atma and body. The Lord is actually his living self. இன்னும் அதிகமான பகவானின் கருணையை பெற்றிருக்கும் நபரானவர் பகவானுடைய சரீரம் நம்மை போன்ற சரீரம் அல்ல, நமக்கு சரீரம் வேறு ஜீவாத்மா வேறு, ஆனால் பகவானுடைய சரீரமும் ஜீவாத்மா அனைத்தும் ஒன்றுதான், அது உன்னதமானது, அது மரணத்திற்கு உட்படாதது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும். So when he seems to die, he actually doesn't really die at all because his body is eternal. பகவான் மரணிப்பது போல் நமக்கு தெரிந்தாலும் உண்மையில் பகவான் மரணிப்பதில்லை, அவருடைய சரீரம் நித்தியமானது. And the appearance of dying, such as getting shot by the hunter, etc., that is simply an illusion. பகவான் ஒரு வேடனால் தாக்கப்பட்டு மரணிப்பது போல் வெளி உலகத்திற்கு காட்டும் அனைத்தும் மாயையே. So in this way, the devotee can appreciate the great power of the Lord. இவ்விதமாக பகவானின் சக்தியை பக்தர்கள் பாராட்டலாம். He can create an illusion, so it looks as if he is dying. பகவான் தன்னுடைய மாயை மூலமாக அவர் மரணிப்பது போல் ஒரு சம்பவத்தை அரங்கேற்றலாம். At the same time, he maintains his eternal spiritual body. அதே சமயத்தில் அவர் தன்னுடைய நித்தியமான ஆன்மீக சரீரத்தையும் வைத்திருக்கிறார். We see that the Lord can expand his form infinitely. பகவான் பல வகையில் விரிவடையலாம் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். He can expand his form into 16,000 forms in Dwarka, for instance. அவர் 16,000 வடிவங்கள் எடுத்து துவாரகாவில் புரிந்த லீலையை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். And they're all real. அவை அனைத்தும் உண்மையான வடிவங்களே. So if
he happens to look like he's dying here, actually he's got so many other forms also that don't die. So it doesn't really matter for him if one appears to die like this. இங்கே அவர் மரணிப்பது போல் தெரிந்தாலும் அவருக்கு இன்னும் பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. எனவே உண்மையில் அவர் மரணிக்கவில்லை. வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு அவர் மரணிப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது. So therefore the devotees can actually understand the nature of this pastime where others cannot. எனவே இந்த லீலையின் உண்மையான இயல்பை பக்தர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும், மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So here Sukadeva Goswami makes this the fact that this is all an illusion created by the Lord very clear. எனவே தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்கே குறிப்பிடுகிறார், இவை அனைத்தும் பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாயைதான் என்று. So the only doubt for the devotee is, why does the Lord have to do this? பக்தர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே சந்தேகம், இதை ஏன் பகவான் செய்தார் என்பதுதான். And one of the reasons, of course, is to hide himself from the eyes of materialists. இதற்கான பல காரணங்களில் ஒன்று, பகவான் தன்னை பௌதிகவாதிகளின் கண்களிலிருந்து மறைத்துக் கொள்ள விரும்பினார். The materialists cannot understand him, and that is why when he disappears in such a way that they continue to not understand his real nature. பௌதிகவாதிகளால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே தான் பகவான் மறையும் பொழுதும் பௌதிகவாதிகள் தொடர்ச்சியாக அவரை புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற ஒரு மறைவு லீலையை பகவான் நிகழ்த்துகிறார். We see that the Lord in his many different forms disappears in different ways. பகவான் தன்னுடைய பல வடிவங்களை ஏற்கும் பொழுது பல வழிகளில் மறைகிறார். So by his own choice he can disappear in any way he wants. அவருடைய சொந்த தேர்வின் காரணமாக அவர் எந்த வழியில் வேண்டுமானாலும் இந்த உலகை விட்டு மறையலாம். So Krishna is Swayam Bhagavan, he's the highest form, yet of all the different ways of disappearing, this looks like the lowest way to disappear, getting shot in the foot by a hunter. பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான், அதுவே அவருடைய மிக உயர்ந்த வடிவமாகும். ஆனால் இவ்வாறு அவர் மறைவது, ஒரு வேடனால் தாக்கப்பட்டு மறைவது, அவர் புரியும் மறைவு நிலையிலே மிகவும் தாழ்மையான ஒரு நிலையாக கருதப்படுகிறது. But this is also, we could say, suitable for his particular type of appearance. ஆனால் அவருடைய இந்த குறிப்பிட்ட தோற்றத்திற்கு இந்த வகையான மறைவு நிலை ஏற்றதாக இருக்கிறது என்றும் நாம் கருதலாம். More than any other form, Krishna appears to act like a human being. கிருஷ்ண அவதாரத்தில் மற்ற அவதாரங்களை காட்டிலும் பகவான் ஒரு மனிதனைப் போலவே பெரும்பாலான செயல்களை செய்திருக்கிறார். And thus his disappearance looks like that of a human being also. இதன் காரணமாகவே அவர் மறைவு கூட ஒரு சாதாரண மனிதர் எப்படி இந்த உலகை விட்டு மறைவாரோ அதே போல அமைந்திருக்கிறது. But the Bhagavatam makes it very clear in this statement, and previously with the description of how his chariot came down and all of his weapons were there, etc., that this is not an ordinary birth, but you have to have the eyes to see that. ஆனால் பாகவதத்தில் முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி அவருடைய ரதம் இந்த உலகத்திற்கு வந்தது, அவருடைய ஆயுதங்கள் மற்றும் அவர் எப்படி இந்த உலகத்தில் தோன்றினார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டது. ஆனால் சாதாரண கண்களால் இதை நாம் பார்க்க முடியாது. ஆன்மீக கண்களில் படைத்த நபர் மட்டுமே இதை தெளிவாக பார்க்க முடியும். So the devotees therefore have the special privilege of seeing the past, or understanding the pastimes of Krishna and the Bhagavatam much differently from a materialist. ஆனால் பாகவதத்திலிருந்து பகவான் லீலைகளை பக்தர்கள் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்கிறார்கள், பௌதிகவாதிகள் வேறு விதமாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். பக்தர்களுக்கு இந்த விசேஷமான அனுகிரகமானது வழங்கப்படுகிறது. And therefore at the beginning of Bhagavatam it says, "O Rasikas, those who have a taste for the pastimes of the Lord, you can drink this nectar of the pastimes of Bhagavatam very nicely. Others cannot." இதன் காரணமாகவே பாகவதத்தில் ரசிகா என்ற பக்தர்களை குறிப்பிடப்படுகிறது. யாருக்கெல்லாம் பகவானின் லீலையின் மேல் ருசி இருக்கிறதோ அவரால் இந்த பாகவதம் என்ற அமிர்தத்தை மிக அருமையாக பருகி உணர முடியும். மற்றவர்களால் இவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. Hare Krishna. Manas, we see this this pastime is made normally to build we can say the materialistic people.
So, what lesson devotees can take from this disappearance day of Krishna? இந்த பகவானின் மறைவு பௌதிகவாதிகளை திகைப்படைவதற்காக நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. எனவே பக்தர்கள் இதிலிருந்து இது போன்ற ஒரு தத்துவத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம். Well, one point is we should not be bewildered by superficial appearances. பகவானின் மேலோட்டமான தோற்றங்களை பார்த்து நாம் திகைப்படைய கூடாது. So here Krishna dies, but he doesn't die. So similarly, Krishna runs away from battle, but actually he's not a coward. Krishna cries, but he actually isn't in pain. So, many things like that. We can't just take the superficial appearance of things and then say he's material body. பகவான் மேலோட்டமாக பல செயல்கள் செய்கிறார், ஆனால் அதன் உண்மை அர்த்தம் அது அல்ல. உதாரணத்துக்கு இங்கே பகவான் மறைவது போல் தெரிகிறது, ஆனால் உண்மையில் பகவான் மறைவதில்லை. பகவான் கோழையை போல் போர்க்களத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார், ஆனால் உண்மையில் பகவான் அவ்வாறு ஒரு நபர் அல்ல. பகவான் குழந்தை போல் இருக்கும் பொழுது அழுகிறார் பயத்தினால், ஆனால் உண்மையில் பகவான் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டார். எனவே மேலோட்டமாக பகவான் செய்யும் செயல்களில் பலவார காட்சிகள் அமைந்தாலும் நாம் உண்மையான அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். I read somewhere that some said that this Jara is a Bali in Ram Lila. How is it true? It's written somewhere in here. Acharyas don't mention. Jara என்பது ராமலீலை பலி மகாராஜாவர். இது உண்மையா? Maybe mention some other Purana or something. Some said because Bali got benediction from Lord Ramchandra that you will kill me in the next lifetime. So yeah. And another question. பலி மகாராஜா ராமச்சந்திரன். Yeah, please continue, bro. வரம் பெற்ற காரணம். பலி மகாராஜர் ராமச்சந்திரன் வரம் பெற்ற காரணத்தினால் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்பது கேள்வி. இருக்கலாம் என்பது மகாராஜன் பதில். Another Maharaj, see, devotee doesn't want to separate from the Lord, and they wants to stay always with the Lord. But here you see, by this pastime, Krishna is separating from the devotees. There's an appearance of separation there. பக்தர்கள் பகவானை விட்டு பிரிய ஆசைப்படுவதில்லை, பகவானோட சங்கம் வைத்துக் கொள்ளவே ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்த லீலையில் பகவான் பக்தர்களை விட்டு பிரிவது போல ஒரு காட்சி இருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, even in the pastimes, in the spiritual world, there is some separation. ஆன்மீக உலகத்தில் புரியும் லீலைகளில் கூட சில விதமான பிரிவு என்பது சம்பவமானது நிகழ்கிறது. For instance, Krishna goes out into the fields in the daytime, so he's separated from Mother Yasoda and Nanda. பகவான் பகல் பொழுதில் யசோதா மற்றும் நந்த மகாராஜரை விட்டு மாடு மேய்க்க வெளியில் செல்வார். எனவே அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய பெற்றோர்களை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார். These are short periods of separation. இது அவர் பிரிந்திருக்கும் கால அளவு மிக மிக குறைவான கால அளவே ஆகும். We see here when Krishna is disappearing, then he separates from Uddhava. இங்கே கிருஷ்ணர் மறையும் பொழுது அவர் உத்தரை விட்டு பிரிகிறார். And of course, because the so-called Yadavas fought with each other, killed themselves, and he was left, there seems to be a separation there also. யாதவர்கள் ஒருவரை அடித்துக் கொண்டு மாண்டார்கள். கிருஷ்ணர் இங்கே இருக்கிறார். எனவே அவர் யாதவர்களை விட்டு பிரிவது போலும் நமக்கு தெரியலாம். But we know that they are eternally situated in the spiritual world. ஆனால் நமக்கு தெரியும் இவர்கள் அனைவரும் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று. So there's no separation. அங்கே பிரிவு என்பதே கிடையாது. And as far as eternally residing in Dwarka and performing pastimes, then though he's here now, instantly he can go there and resume his pastime. So it's only a very short period of separation. நித்தியமாக பகவான் துவாரகை லீலை புரிகிறார். இப்பொழுது அவர் இங்கே இருக்கிறார். உடனே அடுத்த க்ஷணத்து கூட அவர் அங்கே சென்று லீலையை தொடரலாம். எனவே இந்த பிரிவானது மிக மிக குறைவான நேரத்திற்கு உண்டான பிரிவு என்றே நாம் கருத வேண்டும். First canto, even the Bhūdeva also, glorify the Lord and also feel separation from the Lord by seeing the so many this what is called this footprint of the Lord. So even the Bhūdeva, but she is a devotee, correct? But why there is because she's supposed to know that Krishna is there. Only just because only we can say that physically he is not there, but actually he is there. பூமாதேவி கூட பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியும் பொழுது அவருடைய கால்தடங்கள் தன்மேல் படிந்திருந்தாலும் பகவான் பிரிவது போல் உணர்கிறார். உண்மையில் பூமாதேவி பகவானின் மிக சிறந்த பக்தர். எனவே அவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா பகவான் எப்பொழுதும் பிரியவில்லை என்று. அப்படி இருப்பினும் இது போன்ற சம்பவம் ஏன் நிகழ்கிறது? Well, we can say the same thing about the spiritual world. Though Krishna is there in one sense, they think he's separate.
And even if he is in front of them, then sometimes they think he's not there. This is a type of ecstasy, a type of separation when there is no separation. So the Queen Sandorka feel that, and it's described later in the Bhagavatam, how they are moaning for Krishna, he's not there, but actually he's standing in front of them. But in their ecstatic symptoms, they think he's not there. இது போன்ற பரவச நிலையை பக்தர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் உணர்வார்கள். கிருஷ்ணர் தங்கள் முன்னே இருந்தால் கூட அவர் பிரிந்திருப்பது போல ஒரு மனோபாவத்தில் ஒரு அனுபவத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். துவாரகாவில் இருக்கும் ராணிகள் கூட பகவான் தன்முன் இருந்தால் கூட பிரிவுத்துறை அனுபவிப்பது போல் ஒரு தீவிரமான உணர்ச்சியை அனுபவிப்பார்கள். But in the spiritual world, the separation is part of prema itself. It's intrinsic. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இவ்வாறு பிரிவது என்பது பிரேமையின் ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. அது பிரேமையின் ஒரு பகுதியாகும். So all the devotees will have that experience, whether they're sakas or vatsalya or madhurya rasa. There's a separation and then there is union. அனைத்து வகையான பக்தர்களுக்கும் இந்த பிரிவின் அனுபவமானது இருக்கும். அவர் சக்கிய ரசத்திலோ மாதுர ரசத்திலோ வாசல்ய பாவத்திலோ எதில் இருந்தாலும் தன்னை நேரம் பிரிவது போல் இருந்து பிறகு அவர்கள் இணைவார்கள். You said that Krishna sometimes separate even the spiritual also, even in the material also, is only to increase the intensity of the devotion. Because see, it is also yugayitam nimishena, like one moment is like 12 years, they feel it. Is it same thing? யுகாயுத்தம் நிமேஷனா, ஒரு க்ஷணம் 12 ஆண்டுகள் போல் அவர்களுக்கு தெரிகிறது. எனவே கிருஷ்ணன் ஆன்மீக உலகத்திலும் பௌதிக உலகத்திலும் இது போல பிரிவது பக்தர்களின் பிரேமையை அதிகரிப்பதற்காகவே இவ்வாறு செயல் நடக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, that is the effect. It increases the prema, but we cannot also say that that's why. It's not a cause or a reason, because it's eternally existing in the spiritual world as part of prema itself. அவர் மறைவதனால் ஒரு பலன் பிரேமை அதிகரிக்கிறது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அதன் காரணமாகவே பிரேமை அதிகரிக்கிறது என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் பகவான் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார். So we could say it's part of the experience of prema. அது பிரேமையினால் அவர்கள் அனுபவிக்கும் அனுபவத்தின் ஒரு பகுதி என்று நாம் கூறலாம். And then it's even described that though it looks like suffering, the bliss within vipralamba is greater than in meeting, which is hard to understand. உண்மையில் அவர்கள் பிரிவுத்துறை அனுபவித்தாலும் அவர்கள் உள்ளே அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தின் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது அந்த லீலையின் ஒரு பகுதியாகும். What happened? He stopped? Hare Krishna, Prabhuji, shall we take online? Just, yes, would like to say something more? No. Okay, yeah, please, online. Yeah. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have around 75, 80 devotees attending through various online platforms, Maharaj. The first question is from Subhashini Mataji. We see that, you say that Mata Radharani fainted, which is because of the intensity of her bhava. At the same time, we see Rukmani Devi fainting when Lord Krishna jovially spoke to her. So how to understand this? ராதாராணி தன்னுடைய பாவநிலையில் இருக்கும் தீவிரமான உணர்ச்சி காரணமாக மயக்கமடைந்தார். அதே சமயத்தில் ருக்மிணி தேவி பகவான் கிருஷ்ணர் ஹாஸ்யமாக பேசும் பொழுது மயக்கமடைந்தார். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? It's Srimati Radharani fainting. That is because of the intensity of her bhava. Oh. At the same time, we see Rukmani Devi fainting as well when Lord Krishna jovially spoke to her when he was teasing her. Oh. So how to understand this fainting? Fainting is a sattvika bhava, so it takes place under intense circumstances where there's intense emotion. மயக்கம் என்பது ஒரு சாத்விக பாவ அறிகுறியாகும். அங்கே தீவிரமான உணர்ச்சிகள் இருக்கும் பொழுது இந்த மயக்கமானது நிகழ்கிறது. So they manifest in intense bhava or prema, and if the prema goes up into higher regions like raga, anuraga, etc., mahabhava,
then the symptoms become more intense. தீவிரமான பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளில் இது வெளிப்படுகிறது. அந்த பிரேமையானது இன்னும் தீவிரமாக ராகா, பாவா, அனுபாவா போன்ற நிலைகள் அடையும் பொழுது இது போன்ற வெளிப்பாடுகள் இன்னும் தீவிரமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So the sattvic bhavas, like fainting or crying or shivering or choking of the voice or perspiration, change of color, they result from these intense emotions, and they are involuntary. It's not the person wants to do it, but it's because of the intense emotion. எனவே மயக்கம் அடைவது, மயிர் கூச்சலிடுவது மற்றும் கண்களிலிருந்து நீர் வழிவது போன்ற அனைத்தும் இந்த தீவிர உணர்ச்சியின் காரணமாக வெளிப்படுகிறது. இதை அந்த நபர் வேண்டுமென்றே செய்வதில்லை. அவருடைய உணர்ச்சி தீவிரத்தின் காரணமாக இது போன்ற வெளிப்பாடுகளை அவர் எடுத்துரைக்கிறார். Thank you, Maharaj. The next question is from Sumit Prabhu. How do we understand separation of devotees when they depart from this material world? What kind of attitude should the devotee have in case his contemporary devotees disappear? பக்தர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறையும் பொழுது அதை பிற பக்தர்கள் எப்படி பாராட்ட வேண்டும், எது போன்ற மனநிலை கொள்ள வேண்டும், இது போன்ற சிறந்த பக்தர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது? Well, if nityasiddha devotees disappear, obviously they have eternal bodies, so nothing happens. They don't die at all. They just go wherever Krishna is. நித்தியசித்த பக்தர்கள் மறைகிறார் என்றால் அவர்களுக்கு நித்தியமான சரீரம் இருக்கும். எனவே அவர்கள் இறக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் நேரடியாக கிருஷ்ணரை அடைவார்கள். If sadhakas die, they have a material body which disappears, but the ātma, which has developed bhakti, will continue in another body to practice bhakti. சாதக பக்தர்கள் மரணிக்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய பௌதிக சரீரம் அடைந்துவிடும். ஆனால் அவர்களுடைய ஆத்மாவானது வேறு அடுத்த சரீரத்துக்கு சென்று அவர்களின் பக்தி சேவையானது தொடர்ச்சியாக நடைபெறும். So they don't lose anything. They get another chance to continue to develop their bhakti. எனவே அவர்கள் எதையும் இழப்பதில்லை. மாறாக அவர்கள் பக்தியை தொடர்வதற்கு அவர்களுக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பமானது வழங்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. We have got the next question from Simha Sudarshan Prabhu, though it's not directly related to today's topic. We see that Krishna, Radharani and Gopis appear as fully grown youth in paintings of Srimad Bhagavatam. After these pastimes, Krishna goes to Mathura with Akrura and Krishna killing comes up. And in that Krishna killing comes up, in that painting Krishna is depicted as a small boy. So does it mean that the Supreme Lord and Radharani appear fully grown youth forms for the sake of pastimes? ராசலீலை நிகழ்வின் பொழுது கிருஷ்ணர், ராதாராணி மற்றும் கோபியர்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த நபர்கள் போல காட்சியளிக்கிறார்கள். இதை பாகவதத்தில் இருக்கும் வரைபடத்திலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் இந்த லீலைகள் நிகழ்ந்த பிறகு கிருஷ்ணர் மதுராவுக்கு அக்ரூருடன் செல்கிறார். அங்கே அந்த வரைபடத்தில் கிருஷ்ணர் கம்சனை கொல்லுவது போல் காட்சியில் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனை போல் காட்சியளிக்கிறார். எனவே இதிலிருந்து நாம் பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் ராதாராணி ஆகியோர்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த நபர் போன்ற ஒரு காட்சியை லீலைக்காக நிகழ்த்துகிறார்கள் என்று ஏற்கலாமா? Well, Krishna leaves Vrindavan when he's 11 years old and so many months, 8 months or something. And he's in the Kaishore period. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது அவருக்கு 11 வயது 8 மாதம் போல ஆகிறது. அவர் கைஷோர பருவத்தில் இருக்கிறார். And when he leaves Vrindavan and goes to Mathura and then to Dwarka, he does not age. அவர் விருந்தாவனத்தை விட்டு மதுரா மற்றும் துவாரகைக்கு செல்லும் பொழுது அவருடைய வயது கூடுவதில்லை. So paintings may do many things, but they're only paintings, so we can't put too much authority on those paintings. வரைபடங்கள் பல வகையாக நமக்கு பல காட்சிகள் எடுத்துரைக்கலாம். ஆனால் அதில் சாஸ்திர ரீதியான அங்கீகாரம் இல்லாத காரணத்தினால் அதை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Of course, within Kaishore period, then he has the beginning, the middle, and the end period. So when he starts Rasalila at 8 years and he ends up at 11 years at the end, he also goes through different stages of maturity of Kaishore also. கைஷோரா பருவத்திற்குள்ளேயும் அவர் பல பருவநிலைகளை கடந்து செல்கிறார். உதாரணத்திற்கு 8 வயதில் தொடங்கி 11 வயது வரை செல்கிறார். எனவே ஒரே பருவமான கைஷோரா பருவத்தில் கூட அவர் பல நிலைகளில் வளர்ச்சி பெறுவது போல் தெரிகிறது. Thank you, Maharaj. One last question. This is from Kalyan Kumar Prabhu. For Kali Yuga, Dharma is Harinam Sankirtan. And we also see through Bhagavad Gita that
Gita is advising us to reject all sorts of dharma and surrender unto him. So being the case, why Sri Vyasadeva will have to, at the end of Dwapara Yuga, he will have to divide the Vedas into 4 portions, and similarly giving the Shruti, why it was required. ஹரே கிருஷ்ணா. கலியுக தர்மம் பரிணாமம். கீதை முற்றிலுமாக வேதங்களை நிராகரிக்கிறது. பின்பு ஏன் வியாசதேவர் துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் தோன்றி கலியுக மக்களுக்கு ஒரே ஸ்ருதியாக இருந்த வேதத்தை 4ஆக வகுத்து தந்தார்? Well, the Yuga Dharma is Harinam, but it doesn't mean we reject all scriptures, including the Vedas. ஹரிநாமம் தான் யுக தர்மமாகும். ஆனால் இதன் பொருள் நாம் சாஸ்திரங்களை வேதங்களையும் நிராகரிக்கிறோம் என்றாகாது. So the pramanas or the authoritative scriptures should remain as far as possible. பிரமாணங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் கூடுமான வகையில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். So Vedavyas divided the Vedas into 4 parts and gave it to 4 different disciples to pass on to preserve it in Kali Yuga. வேதவியாசர் வேதத்தை 4ஆக பிரித்து 4 சீடர்களிடம் கொடுத்தார். அதன் மூலம் சீடர் பரம்பரை உருவாக்கி கலியுகத்தில் இந்த ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். Of course, the Bhagavatam is the essence of and the final sweetest fruit of the Vedas. In one sense, we don't need it, but nevertheless, it's the root of everything, all the knowledge in the material world, spiritual knowledge in the material world. So therefore, we have to give it respect. பாகவதமே வேதங்களின் சாரம், வேதங்களின் ஆணிவேர் போன்றது. எனவே பாகவதம் படிப்பதன் காரணமாக வேதங்கள் தேவையில்லை. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஞானமும் வேதங்களில் இருக்கும் காரணத்தினால் வேதங்களை நாம் படித்து அந்த ஞானத்தை பெறவும் முயற்சிக்கலாம். Thank you so much, Maharaj. That's it from online. Jai. Jai.